Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza professional sport poster, na bila kupoteza muda tutaenda kwenye file and then new. Nitarename kazi yangu, nitaandika CR7, pixel nimetumia 1080 kwa 1350. Nita create, nitakuitapia kama hivyo, control 0 flip to the screen kwa picha yetu. Tena kwenye file and then press link. Nitachukua picha yangu, nitaipress, nitaweka kama hivyo, control J kuicopy, nitaiturn off picha ya juu, nitakuja ya chini, control T, nita hold alt and then nitaikuza mpaka nitapolizikana hapo. Ndio hapo, nitatea tiki. Nitakuja kwenye background yangu, nitakuja hapa nita click, then nitaenda kwenye solid color. Nitachagua color ninaitaka. And then okay. Nitakuja kwenye picha yangu, nitaichange kutoka kwenye normal, nitaipeleka kwenye soft light. And then nitakuja kwenye text, nitaandika namba 7. And then nitatia tiki. Nitakuja nitabadilisha mwandiko, nitatumia Manchester United 21. Ukubwa nitumia 345. Control A nitaipeleka kwenye center, control D to deselect, nitaiturn on picha yangu, and then control T na nitaikuza kidogo, and then nitaipeleka kushoto kwangu, and then tiki. Nitashikilia alt ili ni clip max, and then nita click, itaingia kwenye hiyo, and then control J, nitaenda kwenye quick selection tool, and then nitakuja hapa select subject, ita select automatic kama hivyo, and then nitakuja add layer max, nita click, kama hivyo. Nitaenda kulipia zile sehemu ambazo zilizokosewa. Nitakuja kwenye brush, nitapunguza brush yangu, nita zoom. Switch hapa ni nyeupe by the way, kwa tunabonyeza X ku switch to black ili tuweze kufuta. Napata police pana hapo, control 0 flip to the screen. Taikuza brush yetu, tafuta upande huu wote, kama mtu tulia tika namba 7, right click, twende blending option. Kija hapa twende kwenye inner shadow, tubadilishe angle, tuweke kwenye angle 0. Nadhani unaona kitu nilichokitaka. Ile mara kwanza kivuli cheusi kilikuwa huku, so nimekibadilisha, nimekileta upande wa huku. Turudishe uone. Unaona kivuli kilikuwa huku, so nimefuta ili kirudi hapa. Kwa unaweza ukaongeza kakuwa kama hivyo. Hapa kutokana na kazi yako unavyotaka. And then okay. Get done. Tutatengeneze. Kwanza tuje hapa tu click, and then tushikilie shift mpaka hapa, control G imeisha. Tuende kwenye rectangular, tu click, and then tupange nileka 20 kwa 50, and then okay. Badilisha rangi tuweke nyeupe. Hiyo kwenye move tool, tu copy, control J, and then control T, tu zoom, tu right click, and then unakuja hapa katika rotate angle 90 kama hivyo unavyoiona. Tu hold control na ya chini, and then tupige control G group, and then control E to image, and then control 0 fit to the screen, control T tupunguze ukubwa kidogo,
mpaka hapo. Tumia control zile tuibebe, tuipeleke hadi hapo. Tuikopi control J, bebe tuilete hadi hapa. Tuikopi tena control J, tuibebe tuilete hadi hapa. Yeah. And then to hold shift hadi hapa chini, control G, tuandike class, then enter. Tuje hapa tena tubadilishe, tuweke duara, and then to click, tuweke size ya 30 kwa 30. Tubadilishe rangi pia, tuweke nyeupe, and then done. Tuweke move to zoom. Ukishikia alt inakuonesha kalama kama iko, maana una copy. Ukibeba hivi umeicopy, so utashikilia shift ili isitoke katika ile zone yako. Utaachia, utakuja tena utafanya the same. Utashikilia shift, nitaziunga pamoja, nitapiga group control G, nitazimerge control E, and then pia nitazicopy tena. Duara, so take a sample hivyo, and then control 0 fit to the screen, control A nitazipeleka center, control D nitazibeba kama hivyo ya hadi nitapolizikana hapo. Nitakuja kwenye custom shape, nitachukua shape hii ambayo kila mtu hiyo anayo, nita drag and then nita hold shift ili size iwe ukubwa sawa. Then nitabadilisha rangi, nitaweka nyeupe, and done. Nitapeleka mpaka pale nitapolizikana hapo. Nitakuja tena hapa kwenye shape, nitaenda kwenye line, nita draw line hadi hapo. Nitaweka upana uwe 3. Nitaweza control T, nitaipeleka -35, and then done. Tutaji kwenye move tool, nitaimove hadi nitapolizikana hapo. Control J kuicopy, nita hold shift ili nisitoke kwenye zone yangu. Nita hold tena shift, nitaipeleka na tuite line, range kama hivyo. Tuje kwenye line hapa, tuadd layer max, and then tuchukue brush, tufute eneo hili. The screen, tuje kwenye rectangular, tu click, tuandike buku 80 kwa buku 350, and then okay. Tubadilishe rangi, tuiweke kwenye gray, yeah, and then tutoe fill, tuweke stroke pia tuweke 3, and then done. Control A tupeleke to the center, control D tujiselect, control T tuipunguze kidogo kubwa yetu, itapolizikana hapo kama hapo, and then T tuibadilishe tuipeleke katika multiply, yeah. Tuje tena hapa kwenye duara letu, tu click, tuweka 300 kwa 300, and then done. Tuweke rangi ya gray, done. Tuibebe tuipeleke mpaka hengo
bondeni tutapolitika nalo. Na hapo tuichange tuipeleke pia katika multiply and done. Add layer max, ichukue brush yetu tukafute to 0 fit to the screen. Tuende sasa tuandike the goal machine and then done. Tupunguze ukubwa mpaka 72 ili tuweze kuona 72 kubwa. Mpaka 18. Andike nitumia mwandiko gani? Alpaca. Chini Solidify ni regular. Control A nipeleke kwenye center. Yeah. Control D nitashika, then nitahold shift, nitaupeleka mpaka nitapolitika napo. Kama hapo nitaachia. Kwa katika viplasi vyangu hivi nitakishusha chini kidogo ili usiingiliane hapo. Yeah. Tukamalizie tuandike CRISTIANO RONALDO. Tubebe, tuongeze ukubwa tuweke kwenye 24. Yeah. Nadhani posta yetu imekamilika. Kama unavyoona, tumalizie tu kwa udambudambwi mdogo. Tuandike F, it means Facebook, T, Twitter, I, Instagram, and Y, YouTube, and then click. Tuende kutafuta mwandiko ambao utakuwa specific. Type, tumia mwandiko typecon regular, and then click, na then utaona kama hivyo. Tupunguze ukubwa mpaka 18. Tupeleke to the center. Control D, tushushe chini. Tupeleke pia kulia kwetu kidogo. Tumalizie pale na wafanya kazi hii Maulidi. Tumandiko tuweke Ika. Yeah. Punguza ukubwa tuweke mpaka kwenye 10. Yeah. Tubebe. Tumaliza posta yetu. Inaonekana kama hivyo. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kushare, comment. Please don't forget to subscribe. Muhimu sana zaidi ya kufikiria.